Then mostly aminoglycosis is aerobic gram negative organism and it has synergistic with the beta lactam and negative. Why? Actually it inhibits protein synthesis. If beta lactam கொடுத்து அந்த gram negative ஓட cell wall synthesis inhibit பண்ணிட்டா cell wall open ஆயிடும். இது ஈஸியா உள்ள ஈஸியா inhibit பண்ணிடும். So it has a synergistic action. So beta penicillin will cell wall open பண்ணி விட்டுரும். So it will easily enter and will act. So it has a synergistic with the beta lactam. Mostly they will combine to cover the gram negative organism. Okay. And the high concentration it has mainly it has the toxicity of renal, nephrotoxic and ototoxic. So it has high concentration in the renal cortex, endolymph and perilymph. Endolymph, perilymph it's in the ear. So endolymph and perilymph in the ear, so it is ototoxic and nephrotoxic. And it also causes neuromuscular damage. It decreases the pre-junctional release and post-junction activity of acetylcholine. It is very important. It decreases the action of the acetylcholine. Okay. I will ask you later. Next. So among the drugs, gentamicin, amikacin, netilmicin, neomycin, streptomycin and rifampicin. Rifampicin is a? Actually rifampicin is a rifamycin group. And streptomycin is an antitubercular. These are the drugs and mostly are same thing. Amikacin is gentamicin resistant organisms. The first drug is gentamicin. So adukapram drug la idoda resistant organism cover pannum. So gentamicin resistant and netilmicin is less toxic to gentamicin than neomycin means it is mostly for too toxic for penicillin. Neomycin ointments are topical. Topical for skin infections and for sterilizing bowels before surgery. And streptomycin Mycobacterium tuberculosis. And rifampicin is that it is used with other drugs for TB, drugs. And this is important. Among this, the ototoxicity is maximum with kanamycin and amikacin. You just see like this. Streptomycin and tobramycin has less nephrotoxic. The drug which has less nephrotoxic is streptomycin and tobramycin. ST. Streptomycin, tobramycin has less nephrotoxic compared to other drugs. Okay, va? Kanamycin and amikacin has low vestibular toxicity. So strepto and tobra for less nephrotoxic. Kanamycin, amikacin less vestibular toxicity. Vestibular toxicity. And the rendu drug thavara metta ellathukkume less cochlear toxicity. Adu rendu drug ku nalla cochlear toxicity irukum. Less vestibular and more cochlear. So strepto, tobra clear. So in ototoxicity there is vestibular and cochlear. Vestibular la kanamycin and amikacin. It has less vestibular, more cochlear. And the rendu drug thavara metta ellathukkume cochlear jaasti. So the nalu drug mattum nyabam vechukkom. Okay va? They can ask among this which has less nephrotoxic. They can ask MCQ. Okay? So streptomycin and tobra has less nephrotoxic. Nephrotoxic. Okay then. Kanamycin and amikacin has less vestibular, more cochlear. In the drug methyl drugs more cochlear. Okay. If the bacteria was susceptible to both penicillin and erythromycin, actually macrolides would action similar to penicillin among gram positive organisms, but also with some gram negative, which causing upper respiratory tract infection, Haemophilus influenza and the upper respiratory tract infection. So it has a broad spectrum of activity similar to penicillin, macrolides. Penicillin, cephalosporin ellame ore action. Poga gram negative jaasti avadhu cephalosporin adula macrolides. Macrolides similar to penicillin. அதுலயும் போக அதோட ஆக்ஷன்ஸ்லாம் எஃபெக்ட் gram negative கவர் ஆகும். Aminoglycosides gram negative. Tetrachloramphenicol broad spectrum. So if the bacteria was susceptible to both penicillin and erythromycin, then it would not be appropriate to treat the patients with both antibiotics at the same time because. But ஒரே பேஷண்ட்க்கு ரெண்டு ட்ரக் சேர்த்து கொடுக்க முடியாது. ஏன்?
Other question. There are some terms, combination of drugs. They have some synergistic action, some antagonistic. That's the question. So, penicillin is inactivated by erythromycin. Erythromycin exerts its effects extracellularly. And erythromycin enhances the beta-lactamase. Erythromycin and beta-lactamase sambandhame illa. Penicillin is only effective against growing cells. Okay, we'll just first read about what is synergistic and what is antagonistic. Akshay, first to achieve synergism, a synergistic drug sensitizes the organism to the action of the other drug. Okay, on the organism. So, two bacteriostatic agents are often additive. Additive are rarely synergistic. Just say to கொடுத்தா அதே effect கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் அவ்வளவுதான். But it will not enhance the effect of the other drugs. Just an additive. Okay. Tetracycline, chloramphenicol and erythromycin. They are combinations. Mostly they are actors in tetrachloramphenicol, two broad spectrum. ரெண்டு சேர்த்து கொடுத்தா அடிட்டிவா தான் இருக்கும். ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் ஆக்ட் பண்ணுது. And also erythromycin. And sulfonamide trimethoxam. What is sulfonamide trimethoxam? Co-trimethoxam. அதோட ஆக்ஷனும் அப்படிதான் additive. Then clavulanic acid amoxicillin. It's just an additive. Because it inhibits beta-lactamase just. அதோட ஆக்ஷனை வந்து நல்லா இது பண்ணுது. அவ்வளவுதான். Beta-lactamase inhibit பண்ண ஒரு ஆக்ஷனை வந்து resistant organism வந்து நல்லா ஆக்ட் பண்ணுது. அவ்வளவுதான். So these are just an additive, not an synergistic. What are the drugs? Tetracycline, chloramphenicol and erythromycin, amoxicillin, co-trimethoxam. Next, two bactericidal drugs, additive and sometimes synergistic. Other than two bacteriostatic drugs. This is bactericidal drug. So ரெண்டுமே kill பண்ணும் organisms. அப்போ வந்து maybe some may become synergistic. அப்படின்னு பார்க்கும்போது penicillin and ampicillin. Penicillin and ampicillin. Penicillin groups, gram positive. With gentamicin amic acid. I mean gentamicin streptomycin. How it synergistic? I told you before. Protein synthesis. It will give synergistic with aminoglycosides. So these two are bactericidal. So act as a synergistic. Vancomycin, gentamicin. The same thing. Vancomycin, if you combine with gentamicin, it will also an additive. You combine with an aminoglycoside. Vancomycin also a beta-lactam. Cell wall synthesis inhibitor. If you combine with an aminoglycoside, it is also effective. It is also has a synergistic action for entropoccal action. Okay. And penicillin by acting on the cell wall may enhance the penetration of aminoglycosides into the vacuum. Then carbonicillin, tacacillin plus gentamicin. Same thing. Carbonicillin, penicillin, aminoglycoside for neutropenic infections mainly. It's a higher antibiotics. So for neutropenic infections. Then ceftazidime, ciprofloxacin for pseudomonas, orthopedic prostatitis infections. And rifampicin, isoniazid, this tuberculosis. So on aminoglycoside combine பண்ற penicillin group of drugs two bactericidal drugs combine பண்ணா synergistic action. Additive this. Additive not just the effect is same, not as higher than the single drug effect. If you combine two drugs which will enhance the effect of the other drug means it is synergistic. Okay, there is no enhancement of other action of the drug, it is not a synergistic, just an additive. Co-trimethoxam just an additive. Co-trimethoxam, amoxiclav, because clavulanic acid is just a beta-lactamase inhibitor. There is no action of clavulanic acid. It will not affect the organism or anything. It will not kill the organism. There is no action of clavulanic acid. It just inhibits the enzyme. அது இனிமேட் பண்ணி ஒரு ஆக்ஷனை வந்து அதோட நார்மல் ஆக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ண வைக்கிது. அப்படிதான் அடிட்டிவ் தான். அதோட நார்மல் ஆக்ஷனை வந்து ஏதாவது இனிபிட் பண்ணுது, ஏதாவது ஒரு என்சைம் இது பண்ணுது, அதை போய் இனிபிட் பண்ணிட்டா இதோட நார்மல் ஆக்ஷன் கேரி ஆகும். ஒரு நார்மல் ஆக்ஷன் தான் வருது, அதை விட ஜாஸ்தி ஆக்ஷன் வருது அப்படின்னு இல்லை. அது அடிட்டிவ். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? சினர்ஜிஸ்டிக்னா அதோட வேவ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. அந்த ஆர்கானிசம் வந்து உள்ள செல்வால்ல உள்ளே போகாம இருக்குது. அமினோகிளைகோசைட் போய் உள்ள போய் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இனிபிட் பண்ணணும்னா கஷ்டம். அப்ப போய் நீ செல்வால் சிந்தசிஸ் இனிபிட் கொடுத்தீங்கன்னா சிந்தசிஸ் இதாயிடும், உள்ள போயிடும் ஆக்ஷன். மோஸ்ட் இந்த காம்பினேஷன்ஸ்னா டூ பாக்டீரியோசைடல் ட்ரக்ஸ். அப்ப சினர்ஜிஸ்டிக்கா இருக்கும். ஓகேவா? அப்புறம் சம் காம்பினேஷன் ஆஃப் இப்ப பாக்டீரியோஸ்டாட்டிக் சேர்த்து கொடுத்தா நல்லதுன்னு படிச்சோம், அடிட்டிவா இருக்கும். பாக்டீரியோசைடல் சேர்த்து கொடுத்தா சினர்ஜிஸ்டிக்னு படிச்சோம். ஆனா பாக்டீரியோசைடலையும் ஸ்டாட்டிக்கும் சேர்த்து கொடுத்தா ஆன்டாகனிஸ்டா கூட வர சான்ஸ். சினர்ஜிஸ்டிக்காவும் வரலாம், ஆன்டாகனிஸ்டாவும் வரலாம். ஓகேவா? அப்படி பார்க்கும்போது காம்பினேஷன் பாக்டீரியோசைடல் வித் ஸ்டாட்டிக் ட்ரக் மே பி சினர்ஜிஸ்டிக் ஆர் ஆன்டாகனிஸ்ட். சோ இதுதான் மெயின். கம்பைன் பண்ணி கொடுக்கவே கூடாது, தேவையே இல்லை அந்த மாதிரி.
So pneumococcal meningitis வந்து treatment வந்து penicillin and tetracycline have higher mortality. So penicillin and tetracycline சேர்த்து கொடுக்கணும். ஓகேவா? நாம அடிட்டிவ்ல வந்து tetracycline, chloramphenicol, erythromycin சேர்த்து கொடுக்கலாம்னு படிச்சோம். ஆனா penicillin வந்து வெறும் aminoglycoside சேர்த்து கொடுத்தா மட்டும் தான் நல்லது. மெத்தட் ட்ரக்கோட சேர்த்து கொடுக்கிறது வேஸ்ட். ஓகேவா? சோ penicillin tetracycline கொடுத்தா அந்த பேஷண்ட் மார்டாலிட்டி தான் ஜாஸ்தி ஆகும். ஓகேவா? pneumococcal meningitis. அப்புறம் penicillin, erythromycin ரெண்டுமே கிராம் பாசிட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆக்ட் பண்ண போகுது. ஒரே ஆக்ஷன் தான். அதுவும் கொடுக்கிறது வேஸ்ட். ஓகேவா? அப்புறம் nalidixic acid and nitrofurantoin also shows. nalidixic acid and nitrofurantoin எல்லாமே ஈக்குவலை UTI இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்காக கொடுக்கிறது கிராம் நெகட்டிவ்க்கு. அது ரெண்டையும் ஆனா சேர்த்து கொடுக்க கூடாது. ஓகேவா? nalidixic acid, nitrofurantoin are mainly an UTI infection antiseptics. I mean urinary tract infection ஓட antibiotic. அது ரெண்டையும் சேர்த்து கொடுக்கறதுல ஒரு யூஸும் இல்லை, தனித்தனியா கொடுக்கலாம். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? If the organism has low sensitivity to the sidal drug, synergism may be seen. இப்ப அதே ஆர்கானிசம் இப்ப சைடல் ஸ்டாட்டிக் ரெண்டு கமெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும்போது இதெல்லாம் கொடுத்தா ஆன்டகனிசம் ஷியோர். ஆனா அந்த ஆர்கானிசம் வந்து அந்த சைடல் ட்ரக்குக்கு கம்மியா தான் ஆக்ஷன் இருக்கும், அதுக்கு ஒன்றும் பெருசா ஆக்ஷன் இருக்காது. அப்படிங்கும்போது சினர்ஜிசம் வரும். ஏன்னா அது சைடல் ட்ரக் வேஸ்ட் அப்ப, ஏன்னா கம்மியா தான் அதோட எஃபெக்டே இருக்கு. அப்படிங்கும்போது பெனிசிலின் வந்து சல்பனமைசோட சேர்த்து கொடுக்கலாம் ஃபார் ஆக்டினோமைகோசிஸ். அதே மாதிரி ஸ்டெப்டோமைசின், டெட்ராசைக்ளின் ஃபார் புருசெல்லோசிஸ். இதுல சம் ஆர்கானிசம்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். புருசெல்லா, actinomycosis, and streptomycin plus chloramphenicol for Klebsiella, and rifampicin dapsone for leprosy. புரிஞ்சுதா? உங்களுக்கு தான் சாக்லேட் வாங்கி நான் என்னோட பீரியட்ல வந்து நிறைய சாக்லேட்ஸ் வாங்கி வச்சுக்குவேன். ரொம்ப கஷ்டம் கவனிக்கிறது. சாக்லேட் சாப்பிட்டா சீரியஸா நல்லா இருக்கும். வெட்டிக்காய் உங்களுக்கு தான் வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடுவேன். சீரியஸா sweet class na there will be full day class, so we will buy most of candies da which is effective Cadbury விட. so அப்பப்ப எடுத்து சாப்பிட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா இல்லை ரொம்ப கஷ்டம். ஆக்சுவலி for preparation, speed preparation, I mean for the entrance preparation la class கவனிச்சீங்கன்னா it is very useful. அதுக்கப்புறம் நீங்க போய் படிக்கும் போது ரொம்ப சீக்கிரம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? so try to learn the class. so அப்போ உடனே போய் படிச்சீங்கன்னா தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா? so okay, புரிஞ்சுதா? which are additive, which are synergistic, and which are antagonistic. Okay va? Penicillin tetracycline is antagonistic, and penicillin erythromycin is also antagonist. Nalidixic acid, nitrofurantoin is an antagonist. Okay, come to the question. Penicillin is inactivated by erythromycin. Is a question. If the bacteria was susceptible to both penicillin and erythromycin, it would not be appropriate to treat the patients with both antibiotics at the same time. Yes, because penicillin and erythromycin are both antagonists, and erythromycin exerts its effects extracellularly. It is not. Actually, mostly inner ulla poi intracellular even for macrophages la act பண்ணும் erythromycin group of drugs. ஏன்னா நியூவா கண்டுபிடிச்சாங்க azithromycin, roxatromycin எல்லாம் வந்து macrophages குள்ள போய் கூட எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கும். நல்லா உள்ளெல்லாம் நல்லா போய் எஃபெக்ட் பண்ணும். நல்லா நியூவர் ட்ரக்ஸ், நல்ல எஃபெக்டிவ் ட்ரக்ஸ். அப்போ கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் மெயினாக அமினோகிளைகோசிஸ் தான் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நல்லா எஃபெக்ட் பண்ணும். மேக்ரோலைட்ஸ் நல்லா உள்ளே போய் டீப்பாக நல்லா இன்ஃபெக்ட் ஆகிற ஆர்கானிசம் கூட இது பண்ணும். ஓகேவா? அண்ட் எரித்ரோமைசின் என்ஹான்சஸ் த பீட்டா லாக்டமேஸ் ஆக்டிவிட்டி. அந்த மாதிரி ஒரு டேர்மே இல்லை. எஸ் பெனிசிலின் இஸ் ஒன்லி எஃபெக்டிவ் அகேன்ஸ்ட் க்ரோயிங் செல்ஸ். தட் இஸ் இட். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? ஸோ வாட் ஆர் additive, what are synergistic, what are antagonistic. Okay, aminoglycosides na extracellular, macrolides na intracellular. Then go for macrolides. Macrolides na mostly very safe drug. Ena penicillin na there is a hypersensitivity reaction. Aminoglycosides na there is nephrotoxic, ototoxic, everything is there. Tetracycline, chloramphenicol la nariya side effects irukku. Chloramphenicol grey baby syndrome, bone marrow depression இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. among above macrolides நல்ல ட்ரக், வெரி சேஃப். and it is used யூஸ்வலா ஓரலா தான் கொடுக்கும். எல்லா ட்ரக்ஸுமே ஓரல் தான் அவைலபிள். ஓகேவா? இட்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் அண்ட் ஆல்சோ மெயின்லி ஓரல் ட்ரக். எரித்ரோமைசின், அசித்ரோமைசின் சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனாவே அசித்ரோ கொடுப்பாங்க. டாக்ஸித்ரோமைசின், கிளாரித்ரோமைசின், இது எல்லாமே மேக்ரோலைட்ஸ். அண்ட் எரித்ரோமைசின், கிளாரித்ரோமைசின் ஆல் ட்ரக்ஸ் எஃபெக்டிவ் அகேன்ஸ்ட் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா அண்ட் கேன் பி யூஸ் as an alternative penicillin. மெயினா இதோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து பெனிசிலின் மாதிரியே இருக்கும், கிராம் பாசிட்டிவ். ஓகேவா?
especially in infection streptococcus, pneumococcus and clostridia. Okay va, and the cocci, gram-positive coccus. Appuram does not cross blood-brain barrier. It is ineffective in against meningitis. Does not cross blood-brain barrier. Adukla main IV penicillin தான் கொடுக்கணும் பெப்பரசன் meningitis இருக்கும். அப்புறம் resistance வந்து occurs mainly by plasmid control of the receptor 50S ribosome. Plasmid transmission. Okay, resistance வந்து mutation வந்து plasmid transmission மூலமா தான் நடக்கும். அந்த enzyme inactivation அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்காது. beta lactamase இருக்காது. enzyme inactivation வந்து எதுக்கலாம்? What are the drugs for enzyme inactivation? ஒரு question வந்துச்சு. Penicillin first, beta lactamase. Then அதெல்லாம் gene mutation தானே. tuberculosis RTOB, EMB, aminoglycosides, aminoglycosides, chloramphenicol, acetyltransferase enzyme. Okay. And erythromycin in higher dose may cause nausea, vomiting. But clarithromycin irukadu. And azithromycin, main thing. Azithromycin சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? You had azithromycin. How many drugs you will take? One. For how many days? 3 days. Only 3 days of drug is enough for azithromycin because that's a very long half-life. Most of the antibiotics they will prescribe for 5 days to 10 days, 7 days. But for azithro you can have only for 3 days because it has a very long half-life, 40 to 60 hours. So only 3 days dose is enough. Once daily. As a single dose is effective in treating chlamydia, non-specific urethritis. As tetracycline வந்து for 7 days கொடுக்கணும். Okay va? So azithro for 3 days is enough. What's the mechanism of action of macrolides? So it inhibits from B to A and A to B. Okay, ATCM. Okay va? Okay, roxithromycin is a என்னென்ன drug இதுல நீங்க என்ன cancel பண்ணலாம்? Quinolone cancel பண்ணிடலாம். It is a macrolide. It is not a quinolone. It is not a polypeptide. It is a macrolide. So what is it? Is a short acting or long acting? Erythro மட்டும் தான் short acting. Newer drugs எல்லாம் longer acting. So it is a longer acting macrolide. Roxithro, clarithro, acithro. Acithro வந்து ரொம்ப longer. Clarithro or roxithro twice daily dose கொடுக்கலாம். But it is a longer. Erythromycin dose 3 times and QID can give QID 4 times daily கொடுப்பாங்க. Okay வா? Okay, and newer drugs macrolide போய் ketolide. Ketolide is a telithromycin. Telithromycin is a ketolide. Newer drug. And lincosamides. Lincosamides are clindamycin and lincomycin. These are lincosamides. Okay? They are effective against anaerobes. And these are drug of choice for very severe invasive streptococcal infections. Lincosamides. Macrolide, ketolide, telithromycin, lincosamides, clindamycin. Anaerobic infections எல்லாமே clindamycin கொடுப்பாங்க. Clindamycin and lincomycin. Main pseudomembranous coated. What are other drugs for pseudomembranous coated? 2 drugs I told, no? Pseudomembranous coated. And metronidazole. This one, clindamycin, lincomycin. Okay? Then streptogrammatis. Macrolides over, ketolide, lincosamides over, streptogrammatis. Quinipristin, dalfopristin, streptogrammatis. Another one newer drug is linezolid. Some difference between these two drugs. Quinipristin, dalfopristin is both these all the drugs are effective against most resistant organisms. VRSA. Tigecycline, MRSA, VRSA and the VRE, everything. The newer tetracycline, tigecycline. And this quinipristin, dalfopristin, linezolid are even effective against MRSA, VRSA. Okay, but quinipristin is a bactericidal and linezolid is a bacteriostatic. And it is an inhibitor of CYP. It's a cytochrome enzyme inhibitor, quinipristin. It is an inhibitor of MAO. What is MAO? CNS. Monoamine oxidase. Okay, it is inhibited by cytochrome enzyme, it is inhibited by MAO. And it is even actually for Enterococcus faecalis, very virulent organism is Enterococcus faecalis. VRE means
Vancomycin resistant enterococcus. Which drug is effective against VRE? Tigecycline. Okay. Ana idu vandu avvala effect illa. Quinipristine there is no effective. But linezolid has effect. VRE the last. Very irrelevant. VRE take up. Okay. The linezolid is effective against VRE and also tigecycline. But quinipristine there is no effect on enterococcus faecalis. And it is systemic action. Linezolid is topic, oral. It has a 100% oral bioavailability. And it is used for mostly myalgia. Adverse effects is myalgia, arthralgia, but linezolid has a bone marrow suppression and peripheral neuropathy. Effect is more, and also the side effects also more. Bone marrow suppression and peripheral neuropathy for linezolid. Okay, so linezolid is more effective even against for VRE, enterococcus faecalis, and it is inhibited by NAO, and it is available as an oral drug. Okay, va? It is Bactrostat. Okay, which of the following should be, what's the time now? 11:30. 1 மணி நேரமா போயிட்டு ஐயோ நான் முடிக்க முடியாது. So which of the following should be monitored if linezolid is given for more than 14 days? What is the side effects for linezolid? Second one. ரெண்டு தான் சொன்னேன். Neuropathy. So, if you give more than 14 days, what you will monitor? Liver function test, kidney function test, platelet count or audiometry? Answer. Basic யோசிச்சு answer. Platelet, bone marrow suppression, platelet count. Okay va? So it is platelet count. So quinolones are not effective in the treatment of fluoroquinolones. Next we go for fluoroquinolones. Okay, just quinolones, ciprofloxacin, ofloxacin, cipro, norflox, oflox, peplox, bromiflox. Second generation is levoflox and proliflox. Third generation is Gatti, Spar and Gemi. And fourth is Moxi, Trova, Altro and Fina. It is mainly effective against respiratory. Actually, there is some difference in classification. There is some difference in classification. Some books will give like first generation and respiratory quinolones and the money different. So respiratory na Levo, Gatti, Gemi, Moxi. Levo, Gatti, Gemi, Moxi. So what is the respiratory? Levo, Gatti, Gemi, Moxi. LGGM. Levo, Gatti, Gemi, Moxi. It may, what is the action? Mechanism action of quinolones. Enzyme. Nucleic acid. DNA gyrase. Okay. So it mainly inhibits the replication of the bacterial DNA by inhibiting the action of the DNA gyrase. This is topoisomerase 2. Also, and topoisomerase 1, 4. Main gram positive they are called as topoisomerase 4. Gram negative it is called as DNA gyrase. Humans it is called as topoisomerase 2. Illame ore enzyme da. But over organism over name. Positive organism topoisomerase 4. DNA topoisomerase 2 வந்து humans DNA gyrase வந்து gram negative organism. Okay ba? So gram negative na inhibition of DNA gyrase is significant. Mainly this. Actually வந்து topoisomerase recoil ஆகும். Positive இது இப்படி recoil வந்து reverse la positive negative மாறி recoil ஆகி the organisms mainly the first generation is main first gram negative power gram positive. So first gram negative organism first generation. Second generation வந்து பாத்தீங்கன்னா gram negative rods with gram positive cocci, also mycoplasma and chlamydia. So first gram negative power gram positive. So first gram negative first generation, second generation gram negative plus cocci, positive cocci, chlamydia and mycoplasma. And third generation is gram positive cocci, the same thing, full of chlamydia and mycoplasma full of, and gram positive cocci more compared to gram negative. And fourth generation is cocci, bacillus, gram negative, anaerobic infections also. So negative plus cocci, third also negative plus cocci plus chlamydia and mycoplasma, fourth pannumbol gram positive bacillus. So poga increase. Penicillin positive and the negative pogo,
இது நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ். ஓகேவா? fluorokinase. So it is active against beta lactam and aminoglycosid resistant organism because it is gram negative. அதெல்லாம் வந்து aminoglycosid gram negative. அதோட resistant organism effect ஆகும். So gram positive penicillin. So it is effective against even resistant organisms and it exhibits concentration. What are the drugs? Concentration dependent killing and post antibiotic. Aminoglycosides, fluoroquinolones mainly. இது most ரெண்டுமே வரும். So concentration and post வந்து aminoglycosides and fluoroquinolones வரும். And its resistance is mediated only by chromosomal. Plasmid mutation, chromosomal mutation this. Plasmid macrolide. And it means resistance is mediated by chromosomal by MRSA, Pseudomonas, Bioglys negative Staphylococcus aureus. Okay, main areas are phototoxicity. Erythromycin, macrolides is some phototoxicity. So sunlight exposure, there is some reaction. Excessive sunlight, main on the low meat, pepper, spar, gatti. What are respiratory granules? Respiratory. Lego, gatti, Jimmy. Lego, gatti, Jimmy. After connective tissue, mainly it will cause connective tissue toxicity. Tissue cartilage na affect. Okay va? Tissue cartilage erosion in the lame irukum. Tendinitis, tendon rupture. Tetracycline na bone is it calcium deposit. Chloramphenicol na baby syndrome, bone marrow suppression. Macrolides mean quinolones na tendon rupture, cartilage idellame idu. Okay va? Tendinitis, tendon rupture, everything. And it also causes QT prolongation. Most of the drugs in QT prolongation, QT prolongation is more common. Spar, levo, gatti and moxie. I mean levo, gatti, moxie and spar. Respiratory quinolones drugs alla mostly except spar. Adula spar varadu. Jemmy varum adula spar. So QT prolongation. And hepatotoxin is trova and atro. Hepatotoxin. Okay va? Phototoxic. Erythromycin in the tablets la saapittu veliya poninga there is a phototoxic reaction. Okay ma? Tendon. வெளியே போனீங்கன்னா tendon rupture ஆகி கீழே வந்துருவீங்க. Tendon rupture and also cause QT prolongation, cardiac, hepatic எல்லாமே போயிடும். It is a very safe drug. ஓகேவா? இது ரொம்ப உள்ள போய் ஆக்ட் பண்ணதுனா குரோமோசோம் லெவல் மியூட்டேஷன் நடந்தாதான் இதுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ். Okay, what is the answer for this question is quinolones are not effective in the treatment of mycobacteria. Mycobacterium tuberculosis la the extensive spectrum resistant organisms ku erythromycin la use பண்றாங்க. So கண்டிப்பா mycobacteria effective. And hemophilus, gram positive bacilli. Hemophilus influenza is a upper respiratory tract infection cause பண்ணும். Most respiratory tract infections la it is more effective. And salmonella typhi also it is effective. So answer is Staphylococcus. Syphilis name penicillin na. Okay va? Okay, combination of sulfamethoxazole, last one sulfonamides. Sulfonamides. So sulfamethoxazole and trimethoprim is synergistic due to what is the action of this sulfonamides? Enhance the entry into bacteria, sequential block in folate metabolism and inhibition of drug inactivity. It is synergistic. Synergistic nave ரெண்டு ஸ்டெப் இன்னும் ஈஸி பண்ணுது, ஒரு ஆக்ஷன் வந்து ஈஸி பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். அதான் ஓகேவா? பெனிசிலின் பீட்டா லாக்டம் வந்து அடிட்டிவ், அதுதான் என்சைம் இன்ஆக்டிவேட்டிங். என்சைம் பீட்டா லாக்டமேஸ் இன்ஆக்டிவேட் பண்ணி அதோட இதை வந்து அமாக்சிக்ளாவ் அது அடிட்டிவ். சினர்ஜிஸ்டிக். சினர்ஜிஸ்ட்னா ரெண்டு ஸ்டெப். இப்போ பெனிசிலின் அமினோகிளைகோசைட்ஸ்னா ஒரு புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் உள்ள போய் ஆக்ட் பண்றதுக்காக இது ஈஸி பண்ணுது. அதே மாதிரி சல்பனமைட்ஸ் இதுவும் வந்து நம்ம தான். இது சல்பனமைட்ஸ் அடிட்டிவ் தான் சொல்லுவாங்க, பட் வி கேன் அது தனியாக கேட்கும்போது சினர்ஜிஸ்டிக்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது ரெண்டு அதோட போலிக் ஆசிட் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் ரெண்டு ஸ்டெப்புமே இனிமிட் பண்ணும். சல்பனமைட்ஸ் மேல போலேட் சிந்தசிஸ் அண்ட் டைஹைட்ரோஃபோலேட் ரெடக்டேஸ் என்சைம் வந்து ட்ரைமெத்தோப்ரின் இனிமிட் பண்ணும். ஸோ இட் ஹேஸ் அ சீக்வென்ஷியல் பிளாக் போலேட் மெட்டபாலிசம். ஸோ இதான் ஃப்ரம் பாபா டு டைஹைட்ரோஃபோலிக் ஆசிட் sulfonamide will engage, and from trihydrofolic acid to tetrahydrofolic acid trimethoprim. So sequential block இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி கொடுத்தீங்க. folate synthase and dihydrofolate reductase enzyme.
Okay va. So sequential block. Now combine drug na cotrimoxazole. Okay. So sulfonamide, sulfadiazine. Sulfadiazine is the first drug which is well absorbed orally. It is used in many UTI. But many strains of E. coli are resistant. UTI is mostly E. coli cause resistance. And so use less toxic drugs instead. And adverse effects are mostly allergic reaction. Mostly crystalluria, some common actions, allergic rashes, fevers, and trimethoprim is used for UTI and respiratory tract infections. And cotrimoxazole, which is a sulfamethoxazole and trimethoprim combination. It is used for pneumonia, myocarditis, and toxoplasmosis. Okay, myocarditis is not a term. Pneumonia and toxoplasmosis. And it is a sulfadiazine. It is a short acting. The classification is short and intermediate and long acting. Sulfadiazine is a short acting. Oral drug. Sulfamethoxazole, which is combined with trimethoprim. This is the cotrimoxazole. It is an intermediate acting drug. And third one is long acting. Sulfadoxime. Sulfadoxime value here. Sulfadoxime pyrimethamine. It is used for malaria. Sulfadoxime pyrimethamine is used for malaria. Okay, wow. Then sulfamethoxazole is used for pneumocystis jirovecii infection in AIDS patients and also for toxoplasmosis. So sulfadoxime pyrimethamine for malaria. Mostly they are available as a combination. Sulfadoxime pyrimethamine for malaria and sulfamethoxazole is for pneumocystis jirovecii and toxoplasmosis. And special purpose sulfonamides are other drugs. These are oral drugs. They are available as combination for different infections. Other topical and eye preparations are there. Sulfacetamide. Sulfacetamide is topical eye drops. Sulfacetamide, eye. Then mephinate. Mephinate is the topical. It is mainly for pseudomonas. Okay. Then silver sulfadiazine, SSD cream. You can use for burns. Burns na SSD cream na solvanga. Silver sulfadiazine. Okay. Then sulfasalazine. Sulfasalazine is for ulcerative colitis. Ulcerative colitis is the inflammatory bowel disease. Ulcerative colitis. So they are special purpose. Sulfacetamide eye drops. Mephinate pseudomonas. And silver sulfadiazine burns. Sulfasalazine is ulcerative colitis. Okay, clear? All of the following are topically used sulfonamides except what is sulfacetamide? Eye drops. Sulfadiazine? Sulfadoxime. Silver sulfadiazine is for burns. Mephinate is topical. So answer is sulfadiazine. The first drug of oral drug, sulfadiazine. Sulfadiazine, sulfamethoxazole cotrimoxazole combination intermediately acting. Sulfadoxime pyrimethamine, sulfamethoxazine for pneumocystis jirovecii. Okay, clear? A 25-year-old person with a history of repeated episodes of rheumatic fever, which is he is hypersensitive to streptococcal infection, rheumatic, which is beta-lactamase, how it is called? Okay, rheumatic fever is caused by streptococcal. It is hypersensitive to penicillin. The patient is sensitive. So, which of the following drug is can be prescribed to him? Penicillin G you can give? No. What is sulfazoxazole? It's also sulfonamide. Next is sulfasalazine. What is sulfasalazine? Sulfonamide, but it is used for? Which condition? Sulfasalazine is a oral drug only, but it is specifically used for which conditions? Ulcerative colitis, because it will enter into the colon. So, it is not used for other infections. Mainly, it has action in the colon, ulcerative colitis. So, sulfasalazine is used for ulcerative colitis. Streptomycin is a aminoglycosides, gram-negative, rheumatic fever, there is no use. So, what is the answer? Penicillin G you can cancel. You can use penicillin. Sulfasalazine is for ulcerative colitis. And streptomycin, B is sulfazoxazole can be used. Okay? Penicillin G, sure, answer. And also sulfasalazine you can't use. It is mainly used for ulcerative colitis. And streptomycin is aminoglycoside, there is no use in rheumatic fever. So the answer is okay.
All the following drugs are contraindicated in patients with GCSPD. You should know some drugs. What are the drugs you should not use in GCSPD deficiency patients? So except. So okay, next these are the drugs will cause hemolysis in GCSPD. Primaquine, sulfonamide, quinine. Some quinine முடியறதெல்லாம் இருக்கும். Quinine, chloroquine, primaquine இதெல்லாம் malaria drugs. So malaria patient வரும்போது அவங்க GCSPD தான் கரெக்ட்டா கிடைக்கும். ஏன்னா chloroquine we give chloroquine to all the malaria patients. So should be careful. So chloroquine, quinine and primaquine, sulfonamide, quinolones, dapsone, nardicicane. Okay. So what is the answer? Cotrimoxazole is a sulfonamide. Should not give. Chlorosolidone is a nardicic acid, furosolidone எல்லாமே அதுதான். So should not give. Nardicic acid அதுதான். So answer is separate. Can give separate. So each of the following statement is correct about metronidazole except. Next we go for metronidazole. It is a broad spectrum antiprotozoal drug. Active against bacteroids and clostridium. Clostridium. Is correct except an effective alternative for infection caused by aerobic gram-positive cocci. May cause peripheral neuropathy and prolonged use. The answer? So this is the protozoal drugs. Main thing is metronidazole. Other than is tinidazole, secnidazole, onidazole and sapronidazole. Alcolysis, emetic. This is a tissue amebicide. If a patient with comes with amoebic cyst, any dysentery, if there is no symptoms, just any cyst infections, just a lumen mattum affect ஆயிருக்கும். அதே lumen தாண்டி intestine தாண்டி tissuesக்குலாம் போனா they will present the liver abscess, stomach abscess, lung abscess, everything. So they are tissue amebicides. So for that condition you have to give tissue amebicides plus luminal amebicides. If a patient does not present with any symptoms, just an amoebic dysentery, you have to go with only luminal amebicides. That's important. You can't give tissue amebicides. Okay. So and for extra-intestinal chloroquine. And these are tissue amebicides, dioxanide, furovate, nitrous oxide, and hydroxyquinolines, quinidochlor, diiodohydroxyquine, and antibiotics is tetracycline. These are luminal amebicides, only act in the lumen. These are tissue amebicides, okay? And nitroimidazoles, the metronidazoles. It is a wide spectrum, it is a broad spectrum. It is effective against anaerobic organisms, Bacterium facialis, Clostridium, Fusobacterium, H. pylori, everything. And tridinazole has a long duration of action. Mostly they will give a single oral dose. And diffuse into the organism where the nitro group is, the mechanism is, it diffuses into the organism, the nitro group, this is a nitroimidazole, no? This nitro group is reduced, which produces chemically reactive intermediate. Intermediate na way it will kill the organisms, which form that inhibits the DNA synthesis of the organisms. Okay? It is a nitroimidazole which enters the organism, that nitro is reduced, this nitro group is reduced to produce the intermediates. These intermediates will inhibit the protein synthesis. Okay? Then its prolonged administration will cause peripheral neuropathy. Because it is inhibiting the protein synthesis, it can affect the normal cells and it causes neuropathy. Okay, so among that answer, T. Clear about that? Okay, which of the most organism for asymptomatic amoebic cyst? Which of the most effective drug? Asymptomatic amoebic cyst. Which drug you will give? Metronidazole, quinidochlor, furosolidone. Furosolidone you can't give. Furosolidone, dioxanide furovate. Okay, actually, quinidochlor is also a luminal, but mostly dioxanide furovate only we are giving. Okay. So, topical antifungal agent in Candida. Now we go for antifungal. Okay, you should not confuse with the chlortrimoxazole and cotrimoxazole. I will confuse more. You should not confuse. Cotrimoxazole is a sulfonamide. Chlortrimazole is a antifungal. Onidazole is a antiprotozoal. Metronidazole. And propranolol is a so antifungals. Antifungal is amphotericin, statin, amycin. Antibiotic, choline antibiotics. What's the mechanism of action of choline antibiotics? What's the mechanism of action of choline antibiotics? Cell wall cover enna sonna? Cell membrane. Polymyxins, choline antibiotics, and azole. Remember? First sonna. Cell membrane la vandu idu moonu varum. Polymyxin, choline antibiotic, and azole, ketoconazole. Okay va? Then echinocandins and heterocyclic resiofulvin. These are the drugs among antifungals. You should
No, at least the drugs. And anti-metabolite is flu cytosine, which will be protein synthesis. And azoles, same. Clotrimazole, econazole, ketoconazole, meconazole, oxyconazole. And triazole is fluconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole. And allylamine is terbinafine. These are topical. Other topical. Tolnafil, anticyclinic, benzoic acid, quinidoclose, cycloperoxide. These are topical. Antifungals. Azoles, antifungals. Okay. These are mechanism of action. Amphotericin B, cell membrane. This chitin, beta 1,3 glycan. Chitin is echinocandidate. வெளியே அதுக்கப்புறம் செல் மெம்பரேன்ல வந்து ஆம்பட்டோரிசின் பி ஆக்ட் பண்ணனே இந்த பீட்டா இது முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் உள்ள போய் அசோல்ஸ் எர்கோஸ்டிரால் டு லானோஸ்டிரால்ல வந்து அசோல் லானோஸ்டிரால் ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்குவாலின் வந்து ஸ்குவாலின் ஈபாக்சைடா மாறும். அதுல இருந்து லானோஸ்டிரால் வரும். லானோஸ்டிரால் இருந்து எர்கோஸ்டிரால் தான் செல் மெம்பரேன்ல போய் அட்டாச் ஆகி செல் மெம்பரேன் ஃபார்ம் ஆகும். சோ டர்பினாஃபின் வந்து ஸ்குவாலின் டு ஸ்குவாலின் ஈபாக்சைடு. அதுல இருந்து வர்றது வந்து லானோஸ்டிரால் டு எர்கோஸ்டிரால் அசோல்ஸ். எர்கோஸ்டிரால் உள்ள போய் இங்க அட்டாச் ஆகி கிராஸ் லிங்கிங் ஆகி மெம்பரேன் வரணும். அதை இன்ஹிபிட் பண்றது ஆம்பட்டோரிசின் பி. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் திருப்பி பீட்டா 1,3 கிளைக்கன் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகி அதெல்லாம் கிராஸ் லிங்க் ஆகணும். அது வந்து எக்கினோகாண்டிட்ஸ். உள்ள போய் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இன்ஹிபிட் பண்றது ப்ரோசைட்டோசிஸ் ஆன்டிமெட்டபாலைட். சோ செல் மெம்பரேன் ஃபார்ம் ஆக ஸ்குவாலின் டு ஸ்குவாலின் ஈபாக்சைடு, ஸ்குவாலின் ஈபாக்சைடு டு லானோஸ்டிரால் டு எர்கோஸ்டிரால், ஸ்குவாலின் டு ஸ்குவாலின் ஈபாக்சைடு இன்ஹிபிட் பண்றது டர்பினாஃபின். சோ அதுல இருந்து லானோஸ்டிரால் டு எர்கோஸ்டிரால் அசோல்ஸ். அந்த எர்கோஸ்டிரால் போய் செல் மெம்பரேன்ல ஃபார்ம் ஆகி செல் மெம்பரேன் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து ஆம்பட்டோரிசின் பி. ஆம்பட்டோரிசின் பி வந்து அந்த செல் மெம்பரேன்ல வந்து பீட்டா 3 கிளைக்கன் அட்டாச் ஆகணும். அதை இன்ஹிபிட் பண்றது எக்கினோகாண்டிட்ஸ். உள்ள புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இன்ஹிபிட் பண்றது ஃப்ளூசைட்டோசிஸ். செல் வால் பாக்டீரியா சொல்லுங்க. சைக்ளோசிரின், வான்கோமைசின் சொன்னல, பாஸ்போமைசின், பெசிட்ரசின். பாக்டீரியா இல்ல, இது ஃபங்கல். பாக்டீரியா cycloserine, how it acts? Enzyme. L-alanine to D-alanine, D-alanine ligase, racemase, அப்புறம் மியூரமிக் ஆசிட், குளுக்கமிக் ஆசிட் டு மியூரமிக் ஆசிட், பாஸ்போமைசின். செல் மெம்பரைன் வந்து பெசிட்ரசின். வெளியே வந்தோடனே டிரான்ஸ்கிளைகோசிலேஷன், வான்கோமைசின். அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பெப்டிடேஷன் வந்து பீட்டாலாக்ட். இது ஃபங்கல். ஓகேவா? உங்க கிளாஸை சொல்லி தரேன். ஓகே. அதர் ட்ரக்ஸ், ஆம்பட்டோரிசின் வந்து ரொம்ப ஹைலி டாக்ஸிக். ஐவியா தான் கொடுப்பாங்க. ஹேஸ் a systemic fungal infections கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? and nephrotoxic and hypokalemia cause. It cause nephrotoxic and hypokalemia. Hypokalemia means hypokalemia potassium அது calcium. So in the toxic எல்லாம் overcome பண்ண there are some new preparations like liposomal amphotericin B, colloidal dispersion amphotericin B and lipid complex amphotericin B. Toxic overcome பண்ண. ஓகேவா? அப்புறம் flucytosin is synergistic with amphotericin B. How? Same like penicillin with aminoglycoside. So cell membrane easy உள்ள போயிட்டு protein synthesis inhibit பண்ணுது. So flucytosin is synergistic with amphotericin B. Then azoles, ketoconazole. Azoles வந்து மெயினா ketoconazole glucose adenine suppression. Okay? Then fluorinated compounds are fluconazole, voriconazole எல்லாம் fluorinated compounds. Okay? So fluconazole mainly for Candida, voriconazole mainly for Candida and Aspergillus. And non-fluorinated compound வந்து itraconazole, posaconazole இதெல்லாம் non-fluorinated. Itraconazole வந்து Candida, Aspergillus but does not cross blood-brain barrier. Posaconazole வந்து Candida, Aspergillus, mucormycosis. Fluconazole, voriconazole, itraconazole and posaconazole. Fluconazole, Candida plus Aspergillus. Itra வந்து Candida plus Aspergillus but non-fluorinated but does not cause blood-brain. Posaconazole with the mucormycosis. ஓகேவா? சோ போக போக ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்கானிசம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் எக்கினோகாண்டிட்ஸ்னா அசோல்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேண்டிடா. இது நியூவர் ட்ரக் எக்கினோகாண்டிட்ஸ். சோ நல்ல ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரக்ஸ்க்கு ரெசிஸ்டன்ட் ஆர்கானிசம்ஸ்க்காக தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சோ resistant candida and respiratory aspergillosis. அப்புறம் longer T-half, low toxic and no interactions. அதோட newer drug nicomycin. chitin synthesis inhibit பண்ணுது. nicomycin அதோட echinocandins ஓட newer. nicomycin. Okay? So antifungals here.
So amphotericin B causes deficiency of antipakkam solluங்க. What is the name? Hypokalemia. Other toxic? அதை overcome பண்ண what are the preparations? Toxicity overcome பண்ண what are the preparations? Liposomal, colloid dispersion, lipid complex. Okay? So amphotericin B can be reduced by reducing the dose, combining with the flu cytosine. Toxicity எப்படி reduce பண்ணுங்க? For synergistic action only you are going to combine. For toxicity reduce you can't combine with the flu cytosine. Injecting with a drug with dextrose, dextrose சேர்த்து கொடுத்த toxicity ஆயிடுமா? No. By incorporating with the lipid complex. Liposomal complex incorporation means it has a specific site of action. That complex will go and degrade and will act to a specific site. So there is a less toxicity. So other sites action வந்து கம்மி ஆயிடும். Other organs வந்து disperse ஆகாது. Just the site of actions மட்டும் action. Liposomal complex தான். Okay வா? So the toxicity is reduced by this mechanism. Clear? The antiviral. Next antiviral. The antiviral drug recommended for treatment of herpes zoster. Herpes zoster is caused by herpes simplex, varicella zoster virus. Okay. So herpes zoster infection of trigeminal. Mostly this herpes zoster affects the nerve distribution. So that nerve distributed area மட்டும் தான் அந்த இடத்துல lesions இருக்கும். Papules தான். Okay. இப்போ thoraxனா அந்த segmental lesions மட்டும் இருக்கும். herpes zoster இது trigeminal nerve இங்க மட்டும் இருக்கும். அந்த மாதிரி. So herpes zoster infection of trigeminal nerve distribution in an immunocompromised host. These are immunocompromised. அப்படினா what is the drug? Fomivizin, vidarabin, famciclovir and entecavir. So among this you should know the antiviral drugs. Okay? So these are the antiviral drugs. Anti-herpes na acyclovir, the first drug, acyclovir. Other congeners, famciclovir. Famciclovir is the converted to acyclovir. Then ganciclovir. Iodoxurin is topical, post-carnate. Fomivizin is also a topic. CMV retinitis pigmentosa. போக இதுல வந்து acyclovirலாம் ganciclovir இதெல்லாம் போக CMV க்கு இன்வெர்ட். First herpes HSV இதுக்கெல்லாம் இது யூஸ் ஆகும். CMV வந்து அதோட ரிலேட். So if you go towards newer drugs, it is also effective against CMV. So ganciclovir CMV, iodoxuridine, fomivizin CMV retinitis, mainly for topical. கண்ணுக்குலாம் யூஸ் ஆகும். Then penciclovir, pentrifluridine, promantidine, valganciclovir, valganciclovir more for CMV infections. And vidarabin, cidofovir and docosanol. These are drugs for herpes. So cidofovir, fovir nu முடியற drug இதுல வந்து cidofovir தான் இருக்கு. I mean acyclovir அதெல்லாம் cyclovir னு இருக்கும். Cidofovir வந்து another drug. Okay? These are anti-herpes virus. So இதுல என்ன ஆன்சர்? Fomivizin, vidarabin, famciclovir, entecavir அதோட drug இல்ல. Fomivizin and vidarabin are topical CMV is so famciclovir. Herpes zoster. Initially வந்த drug. Acyclovir, famciclovir initial drug. Herpes zoster அது நல்லா இருக்கு. Okay? அப்புறம் anti-influenza. Swine flu. Amantadine, oseltamivir, peramivir, amantadine, zanamivir. இதெல்லாம் anti-influenza. Then other antiviral drugs na fomivizin, enfluvite, imiquimod, interferon, ribavirin and viramidine. அப்புறம் antiretroviral you know. NRTA, NRTA, protease inhibitors. Tirovodin, diadenosine, stavudin, diazepam, lamivudin, abacavir, tenofovir. Tenofovir is NRTA means nucleoside reverse transcriptase. Nucleotide is tenofovir. இது வந்து non-nucleoside reverse transcriptase. NRTA non-nucleoside. Okay வா? First nucleoside, nucleotide, non-nucleoside. Tenofovir is nucleotide. Tide. T for tenofovir. Then protease is saquinavir, indinavir, atazanavir, ritonavir. Okay, these are the mechanisms like antifungal. First initially the viral absorbs. It will penetrate. It is blocked by fusion. It will fuse and enters the. So fusion inhibitor, you tell us. So on the drugs எப்படின்னா mostly இது வந்து HIV fusion inhibitor கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Enfluvitide, fusion inhibitor. Okay, enfluvitide, HIV drug. Penetrate ஆனோடனே uncoat ஆகும். The viral will release ஆகும். உள்ள இருக்கிற RNA மட்டும் வெளியே RNA or DNA will release. So it is uncoating. Uncoating is inhibited by amantadine. Amantadine is a
influenza, anti-influenza drug. Okay, uncoating. Uncoating is early protein synthesis. RNA or mRNA was released, which will affect the host DNA, which will combine with the host DNA and will produce new protein synthesis. So that protein synthesis is blocked by foamimycin for CMV retinitis. Then protein synthesis followed by nucleic acid synthesis. New DNA will form. Nucleic acid synthesis is blocked by purine pyrimidine analogs, antiviral drugs. And reverse transcriptase. Purine pyrimidine analogs and acyclovir ellame pyrimidine purine analogs. Then late protein synthesis. It is blocked by methazolone, protease inhibitor. Okay. Then packaging and assembly, viral release. Released by inhibitor by amantadine. Actually uncoating by amantadine. Influenza வந்து uncoat பண்றதும் ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கு. வெளியே வந்தோம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு நியூராமிடேஸ் inhibitor. So uncoating வந்து amantadine, வெளியே ரிலீஸ் ஆகி பிளாக் பண்ற நியூராமிடேஸ் by நியூராமிடேஸ் inhibitor. Oseltamivir, zanamivir, நியூராமிடேஸ் inhibitor. Okay. These are basic steps. உள்ள போய் uncoat ஆகி வெளியே வந்து protein synthesis, DNA synthesis ஆகி வெளியே வந்து இதாகும். Okay. So which among the anti-HIV drugs is used to treat viral hepatitis B? So you should know that what are the drugs for hepatitis. Anti-herpes solta, influenza solta, HIV solution, hepatitis B. So hepatitis B means for acute hepatitis there are A, B, C, D, E infections. Mostly A and E class treatment there is asymptomatic. For HB, B is very symptomatic. It's very virulent. So HB it is symptomatic treatment. Just a symptomatic treatment is enough. There is no other treatment for HBV infection. For acute condition. And for HCV, CV infection you can go with pegylated interferon alpha 2B. For acute infection and chronic infection. For acute infection, HBV, for HBV, just a symptomatic treatment is enough. For HCV, you can go with pegylated interferon. Okay. Then for chronic hepatitis, chronic condition, for HBV, you can treat with entecavir. Okay. Entecavir is a drug of choice. And other drugs are lamivudine, adifovir, tenofovir, telbivudine. Adi, teno, telbivudine. So what are the drugs for HBV infection? Entecavir. Lamivudine is a HIV drug. So lamivudine also used for HBV. Adifovir, tenofovir and telbivudine. Okay. There is some chocolate subprogram. Then for subcutaneous, this is oral drug, and for subcutaneous you can go with interferon, alpha 2B or pegylated interferon. So for HBV, there is an oral drug and subcutaneous drug. Oral drug is entecavir, lamivudine, adifovir, tenofovir and telbivudine, and subcutaneous is interferon. And HCV only interferon is available plus ribavirin. Combined with ribavirin. Ribavirin for HCV. Okay? Hepatitis over? Clear about hepatitis? Herpes. So which one? Okay, this answer is which one of the anti-HIV drug is used? Lamivudine. Okay. Which among the following anti-HIV drug is an inhibitor of viral fusion? N-fluid type. Fusion. U. Okay. All of the following causes inhibition of actually for HIV drugs. Protease inhibitor has a main mechanism of COAP inhibitor, 3A inhibitor. Okay. So 3A inhibition, actually the protease inhibitor drugs lamivudine, diagnosis is single drug or twice daily, thrice daily. But for saxavinavir you have to take 20 tablets yearly for single day. Because the milligram is more and it is available as some small milligram. You have to take more grams. And they have an action of ritonavir, which has an action of enzyme inhibition. So enzyme inhibition action you can give a low dose tablet. If you combine with the enzyme inhibitor drug with another drug, in the drug dose it has an enzyme inhibition action. So this metabolize enzyme inhibit so the action level jasthi. So you can combine with an enzyme inhibitor drug. So you can give a lower dose drug. So, which are all of the following cause inhibition of COAP3A except? Actually, in among this, all are COAP3, most of the drugs are COAP3A, but newer drugs are less. Among this, saquinamide is less. Actually, when the erythromycin, macrolide COAP3A inhibitor. Adla azithromycin less inhibition. It is newer drug. And itraconazole, that itraconazole, posaconazole, voriconazole, itraconazole has COAP3A inhibitor. Okay? And ritonavir. Ritonavir, actually in the protease inhibitor combination ritonavir combination is all drug. Ritonavir plus nilfinavir, ritonavir plus saquinavir,
அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. Ritonavir has a more inhibition. So if you combine the ritonavir 100 mg tablet, you can give a less dose of other protease inhibitor. Saquinavir has a less inhibition. Okay. Macrolides more inhibition. Macrolides is the most common inhibitor. Clarithromycin is the most common inhibitor. And itraconazole among antifungals there is some differences, inhibition differences there. And ritonavir is a inhibitor. You will give a ritonavir combination only. So sure you are knowing that it is an inhibitor. And less is saquinavir. Okay. So among protease, ritonavir is the strongest inhibitor and saquinavir is the least. And macrolides inhibits except azithromycin. And other antifungals, ketoconazole, itraconazole and posaconazole எல்லாமே inhibit பண்ணும் except fluconazole. Fluconazole is most commonly used drug. அதுக்கு தான் less action. And newer drug oriconazole. Okay, it has less inhibition. Okay, clear? One விஷயம் actually முடிஞ்சிரும். இல்ல you want to break? You want to break or chemotherapy முடிச்சிடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கும். ஒரு நிமிஷம். டைம் என்ன? 12:05. half an hour 12:30 முடிச்சிடலாம். கீமோ முடிச்சிடலாம். உங்களுக்கு பிரேக் வேணுமா? உங்களுக்கு கீமோ முடிச்சிடலாம். ஓகே, இது அதேதான். Entry inhibitor, reverse transcriptase inhibitor, maturation inhibitor, protease inhibitor, the same HIV. Okay. Then nucleoside. Nucleoside is zerovidin, zerovidin. Non-nucleoside is nevirapine, efavirenz. The difference is nevirapine, efavirenz are most commonly used. Nevirapine is most used பண்ணுவாங்க, but it causes liver toxicity. So if a patient presents with liver damage, you go with efavirenz. Okay, it's the best. But if the patient is a pregnancy, you can't go with efavirenz. You have to give nevirapine. Okay, but இதுல எந்த drug வேணா யூஸ் பண்ணலாம். But if the nevirapine is a liver toxic cause, so you just go with efavirenz. If the patient is pregnant, really, you go with the nevirapine. You should not use efavirenz. Okay, that's the thing. Or protease inhibitor. Ritonavir is the strongest inhibitor, and saquinavir is the N-fusion inhibitor is N2. CCR5 inhibitor is meroverac and vicreverac. Okay, CCR5 actually by entry inhibition it will commence this enzyme CCR5 and receptor. Adoda inhibition da entry inhibitor meroverac and vicreverac. Okay, meroverac and vicreverac. Integrase inhibitor is raltegravir, integrase, raltegravir, elvitegravir. Gravir. Maturation match, Levira match. Maturation match. So if the question is what is maturation inhibitor, it is a newer drug actually. Maturation match. Levira match. N4 type fusion. CCR5 is in the vicreverac, and the receptor CCR5, CXCR4. Okay. Integrase means raltegravir, elvitegravir, gravir. Okay. Integrase. All of the following drugs are protease inhibitors except don't see anything. Nelfinavir is a protease, saquinavir, abacavir, ritonavir. Abacavir is a NRTA. Okay, that's the thing. அதுவும் விருந்தா தான் முடியும். ஆனா it's a NRTA. இதெல்லாமே mostly நாவிர்னு முடியும். protease inhibitor NAVAR முடியும். Okay. And INH induced neuropathy is treated with INH is the isoniazid. That's most cause neuropathy. Neuropathy nave B6. Vitamin B6 deficiency, B6 B12 deficiency, neuropathy cause. Because adana DNA myelination use agadi B6 and B12. So folic acid is along. So B6 pyridoxine. Okay. INH. Clear? So these are the drugs, anti-HIV drugs regimen. Zerovidin, lamivudin, efavirenz. Efavirenz, when you give efavirenz, that is a liver toxicity. The patient with liver toxicity, or you go with nevirapine. Zerovidin, lamivudin or lopinavir combination. Lopinavir or ritonavir. Okay. Other alternative regimens. And this is a post-exposure prophylaxis. Post-exposure means just any prick, anything like this, 2-drug regimen or 3-drug regimen for 1 month.
for 4 weeks. Zidovudine plus lamivudine or zidolami plus imdinavir, other proteins. Okay. Okay, this is isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutal, streptomycin. They are mostly highly efficacy, low toxic and used routinely. They are low efficacy and high toxic, mainly special cases, circumstances. Para-aminosalicylic acid, thiazidone, ethionamide, cycloserine. What is cycloserine? D-alanine, L-alanine to D-alanine, cell wall synthesis inhibitor. Okay, cell wall synthesis inhibitor, cycloserine. Kanamycin. Kanamycin is aminoglycosides, more name. And amic acid, aminoglycosides, capreomycin is amic. Then newer drugs are ciprofloxacin, fluoroquinolones. Fluoroquinolones is effective. Ciproflox, clarithromycin, and rifabutine. It's a condition of rifabutine. And other, this is a very newer drug. This is all from bedaquiline, pretomanil, and delamanil. These are newer drugs. Trials are going with these drugs. You can reduce the duration of regimen, 6 months regimen. You can reduce the duration of regimen these drugs. Bedaquiline, pretomanil, and delamanil. Yeah. You can get these slides. Okay, these are regimen. There is only 2 categories. Before there is 3 categories. Now there is only 2 categories. Category 1 and category 2. Okay. For category 1, new sputum smear positive, is also smear negative, and new extrapulmonary. Previous, they are negative and extrapulmonary are termed as category 3, but now they changed as category 1 and 2. Okay, for 1 positive, all the cases, 2HR is at E plus 2HR. I mean 4HR. 2 months plus 4 months. Clear? This is thrice weekly regimen. Or you can go with thrice daily regimen also, or thrice weekly regimen. And category 2 is relapse, failure, default case. 2HR is at E, yes, plus 1HR is at E plus 5. Total? Is it below? 2 plus 1 plus 5, 8. This is 6 and 8. Okay, there is only 2 categories. And this is the mechanism of action of these individual drugs. Isoniazid will inhibit mycolic acid synthesis, cell wall synthesis inhibitor, mycolic acid. And next, ethambutal will also inhibit cell wall synthesis inhibitor, arabinogalactan. In the cell wall, there is allyl lipid, mycolic acid, arabinogalactan, peptidoglycan and plasma membrane. Adula vandu isoniazid vandu mycolic acid synthesis inhibit pannum. Arabinogalactan inhibit பண்றது ethambutal. ஓகேவா? அப்புறம் pyrazinamide வந்து இந்த plasma membrane inhibit. Okay? Then rifampicin வந்து RNA synthesis. And ATP synthesis வந்து pyrazinamide. It also inhibits ATP, cell wall. புரிஞ்சுதா? isoniazid, rifampicin, ethambutal and pyrazinamide. Streptomycin என்ன? Aminoglycoside. Protein synthesis. புரிஞ்சுதா? So, some important adverse effects. Rifampicin, mainly to cause hepatitis. And syndromes, respiratory syndrome, flu syndrome, abdominal syndrome, cutaneous syndrome, all syndromes is rifampicin. INH mainly peripheral neuritis. How we treat peripheral neuritis? Pyridoxine. Okay, citric acid, chocolate supplement. Rifampicin syndrome, hepatitis plus syndrome, respiratory, flu, cutaneous. Okay? Pyrazinamide is hepatotoxic hyperuricemia. Pyrazinamide, some uricemia, gout. Ethambutal, optic neuritis. Streptomycin, autonephro. But it is less. Strepto and tobra is less nephrotoxic. Cana and amikacin is less vestibular. Okay? Clear? So, okay, cross resistance of isoniazid is seen with. Actually, ethionamide is also a mechanism with isoniazid. It is similar to isoniazid. Ethionamide is a second line drug. So, there is a cross resistance with ethionamide. Isoniazid. Okay?
Pseudojaundice is an adverse effect of phenytoin, sure no. Omeprazole, no. Chlorpromazine also no. Actually, rifabutin, one newer thing. Rifabutin will cause pseudojaundice. Redman syndrome, pseudojaundice. Baby syndrome, tendon rupture, tendinitis, macrolides. So, pseudojaundice is rifabutin. Rifabutin is the more effective than rifampicin against mainly Mycobacterium avium complex. Okay, MAC infections. It has a longer half-life and it causes pseudojaundice and does not require any dose adjustment in liver disease because rifampicin will cause liver hepatitis. So, in that patient you can go with rifabutin. Okay, it has less hepatitis. Okay, clear? But it has pseudojaundice. So, which of the following can be given as a single dose antimalarial for Plasmodium vivax infection? Malaria. You should know the combination drugs, combined drugs. Artemether combination, pyridoxine, sulfamethoxazole combination, pyrimethamine. So, it is pyrimethamine sulfadoxine which is used as a single dose. Okay. Broad spectrum anti-helminthic drug. Now we go for anti-helminthic. What are the drugs in anti-helminthic? Albendazole, mebendazole. So among this albendazole is the broad spectrum. This is given you a book. Ellathile albendazole irukum. Roundworm, hookworm, threadworm, whiteworm. Filaria go with DEC. DEC, ivermectin and albendazole. Okay. So mostly mebendazole, albendazole, pyrantel inga ellame varum. Roundworm, hookworm, threadworm ellathilum. Okay. And filaria, DEC, guinea pig metronidazole mattum. Metronidazole is not an anti-helminthic. Okay, but guinea worm infection you have to go with metronidazole. And tapeworm, Taenia praziquantel niclosamide. Taenia praziquantel niclosamide. Hydatid na albendazole, mebendazole. Echinococcus granulosus multilocularis. Okay, albendazole, mebendazole. For dracunculus, metronidazole. It is not an anti-helminthic. Anaerobic infection. Metronidazole is for dracunculus. Dracunculus is not here. Guinea worm. Actually, it is eradicated. Guinea worm infection is eradicated. So, okay, last anti-cancer. Last 10 minutes. Okay. What are the drugs under anti-cancer? Alkylating agents. Alkylating, anti-metabolite, antibiotic, camptothecin, epipurofillotoxin, vinca, taxis, and miscellaneous. Okay. Alkylating. Other drugs, glucocorticoids, estrogens, anti-estrogens, CRD, factory estrogen receptor modulator, aromatase inhibitor.